Alles klar. The buildings here are ancient structures from another age. I don't know whether to call this a town or a fort. Where'd you come from? You're not one of those sneaks from the Order, are you? Well, would it really matter if I were? No. I'm not gonna tell you a thing either way, so you might as well move on. Guess I should have known better than to ask some lowly grunt. You're no help to me. Where's the boss? If you think you're gonna get to meet our boss, you better learn to ask nicely. Did I hurt your feelings? Excuse me, but would you do me the great honor of showing me the way to your boss? Please. I don't have no help to spare for strangers. Find the boss yourself. I'd say definitely criminal is closer. At least there's not much of a dress code, other than looking like a thief. The desert's safe for welcome. Ah, okay. Das ist auf jeden Fall die beste. Du kommst hier rein, die liegt mit der Schnauze im Dreck und dann will sie dir einen erzählen, oder was? Ist ja echt prima. Tipp. That kid just gives you the creeps. You know what I mean? He first came here to the desert with his folks. Natürlich, klar. Just a look. What are you doing? Nothing much. Just gilling my sputs for hall to ear. Dutter do youing, wum-ass. Hope, can you interpret this for me? It seems to me like it's some kind of code or cipher, but I don't have enough data yet to break it. Can't you speak normally? Show nit. Of course I can. Look, I don't have any info about any treasure if that's what you're looking for. I've got no interest in it. Buffet to you. Doesn't seem like many people choose to live out here unless they're after treasure. So, what's your story? Meave be Lee. The world's going to end soon anyway, right? If that's the case, what's the point in having dreams or working hard? So, sitting around waiting for the end was the best idea you could come up with. Nice way to spend your last days. Well, yeah, it's boring, but nothing I do now makes any sort of difference anyway, so why bother? No matter how much I might unravel mysteries of the past, none of these bandits care. They don't even listen to my findings. Troen even nice to understand. I get that it's hard to stay motivated when no one appreciates what you do. I'd say so. If you get it, why are you giving me a hard time? Just leave me alone. I'm done with all of it. I ditched all my equipment in the desert. If you find any of my old things, they're yours. Take them away with you. I think I may just do that. They deserve better than getting tossed aside by some sulking, spoiled kid. Take them, 10. It's a big desert, you know. Do you really expect to find his things out there in the middle of nowhere? I'd better be able to. After running my Der mouth braucht auf like jeden Fall that. mal eine Tracht. Sprich mit dem Arsch über das Knie. Wie der spricht. Kann doch nie sein. Die ist halt so schön, dann hat der Arsch gleich Kirmes. Why, hello. Looks like it's your first time to our humble home. Welcome. Do you need a guide? That's exactly what I need. That and some answers to a few questions I have. A woman who knows what she wants. Fire away and I'll do my best. Rumor has it that you bandits might be able to tell me about the Holy Clavis. So you know who we are. From what I can tell, you don't look like one of those order lackeys, so what possible use could you have for the clavis? Why should I have to tell you that? You shouldn't, and you don't. You're not one of us, so you can do whatever you want. But I won't be telling you nothing. If you want to know what we know about the clavis, you'll just have to join our gang, Monoculus. Have you ever wanted to be a bandit? Now's your chance. Not that we let just anyone join us. But we'll at least let you try out. If you don't like that, then I think you know where the exit is. And that's all I've got to say about this. Name's Adonis, by the way. If you want to attempt the trial, just say the word. I'll explain everything you need to know. Aufnahmeprüfung? If you want to find the Holy Clavis, it looks like there might not be much choice but joining up. I suggest talking to Adonis and finding out what his trial entails. The bandits of this desert have been exploring the ruins. You ready to see if you've got what it takes? Ja, Oh, komm, mal gucken made your wir mal. decision, have you? Then let me explain what you'll have to. Na, erklär mal. There's a giant sandstorm in the desert. You've seen it, right? It's been causing us nothing but grief out here, to say the least.
Make it stop. That's your test. Off you go. Make it stop? The wind? Do you want a bandit or a holy woman? Oh, fine. Make me explain it all. Look, that thing's not exactly natural. People call it God's wrath. It's magic or a curse or something. If you can trigger the stone monument near it, you should be able to control it, including making it go away. If you know that, why haven't you taken care of it, instead of asking a stranger? What, you think a human can control the weather? That's just crazy talk. Now go and give it your all. Best of luck. Beat the monster near the stone monument, and you'll get the key that activates it. And that's the last freebie you'll get from me. So if you want into the bandit gang, you'll have to defeat a monster. Yep. Jetzt muss ich einmal komplett wieder rumlatschen. Ach nee, ich habe ja einen Teleporter da gesetzt. Das ist ja gut. Get a certain key. And somehow use that monument to stop God's wrath. Hearing what Adonis had to say about it didn't sound like anything a normal person could do. You're right, it's not a very fair trial. But then again, you are doing what regular people... So you're the new seed hunter, huh? The job isn't easy, but seeing you're out here in the land of outlaws and bandits, once you've got your hands on some soul seeds, we pay good money for them, don't you worry. And then we sell them to rich folks. Looks like you had yourself. Nice job out there. It appears that you aren't one of those secutors from the Order. The secutors are the greatest rivals that this gang has. Not that either side is particularly close to getting the Holy Clavis anytime soon. They'll never get it if they can't get that door unsealed. No one but us bandits are allowed access to the entrance of the ruins, the one beneath the giant's hand. Unter der Hand des Giganten. Sandgrube, Gigantenhaupt, Gigantenpranke, Todesstätte der Kolosse. Ach so, deswegen auch. Tja, werde ich mich jetzt wohl um die Aufnahmeprüfung kümmern müssen. Ne? Was haben wir hier so? I don't barter. Oh, ja, ich verhandle nicht. Oh, ist er denn hier? Hey, what's with the sourpuss? You don't have a complaint about my fine assortment now, do you? Ja, habe ich. It's good enough, I suppose. Go on! I don't need some uppity tourists making demands. Go somewhere else if you don't like my wares. Go on, get! If you insist, I will. You're not the only merchant around. That's where you're wrong, Missy. Far as I know, this is the only shop in the desert. There was one other fella, but he couldn't cut it. Lost all his drive to sell out here. When that happens, well, that's the same as death to a salesman. So, what made him give up? Damn fool. He bet his dreams on the desert, that's what. Poor old Ramon. He thought he'd make a real name for himself out here, selling to adventurers. But in the end, he lost sight of his dream and his business. Sounds good for you, though he doesn't seem like he was much of a rival anyway. Shut it! You don't know the first thing about him! Didn't mean to offend you. What's there to get so worked up about anyway? Nothing. Not a damn thing. It's just like you say. He was nothing at all. It's not like he'd ever been a threat to my business anyway. No, not Ramon. I'm done talking about him. If you want to know more, ask him yourself. You'll find him near that old camp in the giant sandbox. Stimmt, mit dem haben wir ja schon Kontakt aufgenommen. He was a pretty strange guy, wasn't he? But if he's really the only merchant around like he says, then I guess you'll have to count on him for help. Ah, ist ja nicht so, als wenn wir da nicht schon gewesen sind, hier an dem... Warte mal. Wo war das denn auch immer hier? Irgendwo hier war das doch, ne, oder? Da war das Lager. Glaube ich. Of course, you want to find out for yourself about that Ramon fellow. Naja, immerhin haben wir ein paar... ja. Jetzt muss ich mich erstmal noch mal schlau machen. Wie kommen wir denn am besten hin? Boah, hier ist aber auch Wege, ne? Wie heißt denn das Ding denn da hier? Kann man da nicht mal irgendwie Teleportspunkt hier, Symbole prüfen, bearbeiten, zentrieren? Tempelruinen. Wie heißt denn der Teleportpunkt dahinter?
Sandsturm Gottes Horn. Könnte vielleicht gewesen sein. Auf einmal haben wir jetzt hier so ein... Genau. Einmal haben wir hier so ein Chaos-Dingen. Final words? Mal gucken, was uns da erwartet hier in dem Teil. Geht hier auf jeden Fall richtig los. Das sind mit Sicherheit nicht die Monster, die wir suchen, glaube ich. Not a bad victory. Aber wissen wir nicht. Ach, hör doch auf! Wer soll nie gewesen sein? Nee, Wahnsinn nicht. Ich bin einfach nur blöd und in die falsche Richtung. Okay, hat nichts gesagt. God's light is inside us. The cycle of death ends now. Here I descend. The cycle of death ends now. Ah, jetzt haben wir ihn rausgeholt. Okay. Can you see the God? Ich habe jetzt einfach mal probiert, in der Animation zu blocken. Scheint wohl zu funktionieren zu haben. Viel Fertigkeit, jawohl, her damit. Ich hätte vielleicht vorher mal speichern sollen, ich Idiot. I think that must be it. Adonis's monster. The question is, does it have the key? Let's hope that it does. But I'll have to beat it to find out. And now I get to be a bandit too. However it happens, I have to win. I transcend humanity. I won't lose. Alright, time for this. Was ist denn hier los? And we meet again. Der hat gesessen. Aber der gibt uns das Kreuz, glaube ich, nicht, ne? Oder? Doch. Wohl. Is this the key? Is this how you activate that monument? That's the theory, yeah. It's called a crux and it's supposed to fit right into the monument and switch it on somehow. But not just for anyone. According to all the tales, only those chosen by God can make them work. Ja, dann sind wir ja die Richtigen. It doesn't seem dangerous. I think it's just reacting to your power. Oh, don't tell me. You can actually make it work? So sieht's aus, mein Freund. Well, shoot. I never thought you'd be able to do it. So you're the real deal. You actually got the crux to do its thing.
Guess the boss was right. As usual, you've got some strange kind of power that the rest of us just don't. Your boss? I don't remember being introduced. You haven't, but we've been keeping tabs on you ever since you stepped off the train at the station. But I suppose I should let the boss explain the rest in person. 'Cause, honestly, I don't want to get blamed for spilling the wrong things. So does that mean I'm in? I said the boss will explain in person, didn't I? You think just anyone gets in to see her? Welcome to the gang. You are now officially part of Monoculus. Das ist ja schön. Jetzt gehören wir dazu. Light, you've stopped the winds and opened up a new route. This will make for a great shortcut to the bandit settlement. It looks like Adonis wasted no time in using your new shortcut. Why don't you follow his lead and head back to meet the bandit boss? Sehr schön. Aber irgendwie möchte ich jetzt trotzdem erstmal irgendwie hier auch mal so eine kleine Mission. Ja, wobei, jetzt können wir von da aus. Oasenleuchtturm. Ja, irgendwie will ich hier gerade zu dem Händler. Das haben wir nämlich auch noch als Mission, weil teleportieren können wir uns ja so oder so dahin, ne? Ich glaube, das mache ich auch. Ich renne da mal eben rüber. Gang was watching you from the very beginning. It seems like they were just waiting for the right time to talk to you. So the leader of the Monoculus gang saw through to your true power. It looks like you might still have some challenges ahead of you, Light. Aber von Kantenglättung haben die früher nie so wirklich was gehört, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Geh weg! Das ist jetzt nicht unbedingt so, als wenn ich da jetzt Bock drauf habe, gegen euch zu kämpfen. Da hinten können die eigentlich auch mal hin. Wir haben ja mit Sicherheit noch eine Teleportstatue. Ich kann mir beim besten Willen noch nicht vorstellen, dass wir jetzt hier kontinuierlich immer den ganzen Weg hier rennen müssen. Wo war denn das Lager von dem Typen? Ich glaube da oben, ne? Muss wohl da gewesen sein. Genau. Einfach mal zwischendurch ein bisschen weglaufen. EP-Fertigkeiten haben wir genug für Chronostasis. Aber das müsste doch eigentlich sein. Ja, das ist jetzt hier. Komm. Mach's jetzt hier. Ich hab doch B gedrückt zum Blocken. Was soll der Scheiß denn? So, jetzt aber. Klappt zumindest schon mal besser mit dem Timing bisher so ein bisschen, ne? Du müsstest doch hier... Ach nee. Ja, das ist Tobias. Also mit dem habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Egal, komm, wir laufen jetzt mal einmal hier runter, wenn wir schon mal hier sind. Oh nee, ich weiß, ich muss die Items trotzdem irgendwie farmen hier. Was hat denn hier für rotes Kreuzchen? Hallo? Achtung, der Weg ist gefährlich. Bitte entsprechende Vorbereitung treffen. Heilgegenstände unabdingbar. Vielleicht bin ich hier doch ein bisschen falsch. Müssen zum aktuellen Zeitpunkt. Aber man will ja auch erkunden. We're on different planes, you and I. And we meet again. So, wenn der Schock da ist, ist Ausweichen definitiv die beste Wahl, die man, glaube ich, aktuell auf unserem Stand haben kann.
bisschen rumlatschen. Ach, guck mal, da vorne ist ja auch klar. We are each cursed in our own way. Showing hope for the future. I transcend you. Finger Baby hier. Für was habe ich den auf B gedrückt? Manchmal gehen die schneller, manchmal nicht. Okay, was hast du mir denn jetzt zu erzählen? About the thing they say appears in these ruins. You know what I mean? The legend, of course. They say you hear it first. A creepy rattling and cracking. Vielleicht ist das hier sogar der weitere Part der Hauptmission. Ja. The entrance to these ruins is guarded by the bandit gang Monoculus. If you want in, you'll need the permission of our boss. Alles klar. Aber schon mal gut, dass wir hingegangen sind. Haben wir schon mal ein bisschen mehr entdeckt. Wir wissen jetzt auch schon mal ein bisschen mehr. Ich kann mich doch, glaube ich, auch so teleportieren, meine ich, ne? Sandgrube des Giganten. Da hätte ich vielleicht mal hingehen sollen, ne? Geht das denn einfach so? Moment, IP-Fähigkeiten, Teleportation. Geht auch so. Und Teleportation dürfte wahrscheinlich wohl keine IP verbrauchen. IP schon, aber keine Zeit. Ja doch. Nee, doch nicht. Ja, komm, dann lass uns jetzt mal eben schnell mit dem Boss labern gehen und dann ist, wissen wir ein bisschen mehr. Adonis. Ja. Good job again on the trial. Impressive. Abgeschlossen. Ich glaube, die erste bisher, ne? Ich sag, wir treffen auf Feng. Jawohl. Sehen wir schon an. Ja. Here she is, boss. The new recruit with the crazy powers. It was just like you said. The crux lit up like a candle. Perfect timing. Huh? Glad you could make it. Took you long enough, didn't it? Feng. What? No hugs and tears for an old friend? Not like I'd expected, though. If you'd shouted Fang and hugged me, I might have had a heart attack on the spot. Yeah, you guys know each other. But I'm glad to see you're still the same. It's been a long time, after all. Though I guess a part of you has changed. You're more than just human now. You're on a mission from God now. Right, Savior? So you know who I am. Isn't it nice not having to explain things? Yeah, I heard all the stories hanging out with the God Squad in Luxerion. They love talking about their savior. You were with the Order, but ditched them to come out here to be a gang leader. Those priests aren't exactly my kind of people. I stuck around to look after Vanille, but then something else came up. I'm after the clavis now. It's been sealed away for ages, though, and no one's got even close to it. I was beginning to think I'd have to give up. But then you came along and worked your magic with that crux. How about we team up? I want to get that clavis before the Order does. Help out a friend, Lightning? How could I refuse an old friend? It'll be like old times, right? All right. I'll show you what we have on the ruins. We've got lots to talk about. Like what the Order is up to. And Vanille, too. Anyway, we've got ourselves a deal. If you're going into those ruins, I'm coming too. We'll get that holy clavis, and take down anyone that gets in our way.
Ach, Quatsch, hör auf. Wir haben eine Gruppe? Ne. In den Klagenden Dünen wird Feng Lightning im Kampf unterstützen. Ihre Angriffe orientieren sich dabei vernehmlich an den Zustandsveränderungen des Gegners. Es ist daher sinnvoll, vermehrt mit Schwächungs- und Manipulationszauber zu arbeiten, um dadurch Fengs Angriffe zu lenken. So the boss turned out to be someone you knew, Erbayun Feng. You once fought alongside her many years ago. You do realize that you did too, right? Yet you sure make it sound like it has nothing to do with you. Well, yes, we did fight together once. Okay, aber Feng kann ich jetzt hier irgendwie nicht so richtig irgendwie, schade. Ramon scheint irgendwo in der Todesstätte zu langweilen, okay. Also müssen wir uns da auch noch ein wenig, Kühnheitssiegel, viele Amulett, verbotene Tropfen. Haben wir sogar schon genug zum Abschließen. Haben wir auch schon genug zum Abschließen. Wüstenblume haben wir, Wüstenrose haben wir sogar auch schon. Können wir auch schon abschließen. Das ist ja schon mal gut. Nehmen wir den mal zum Bahnhof. Ich würde ganz gerne einmal ganz kurz gucken. Kategorie. Angreifen Stufe 2. Kriegen wir mehr TP, physische Angriffskraft plus. Mal so ein bisschen durchscrollen, was wir hier alles so haben. Das war der Leidenschaft, das war nee, doch nicht, war doch nicht der Red Mage. Müssen hier die ganzen Kreuzfeuer. Ja, verwerfen, komm, ist gut. Wir bleiben erstmal dabei, was wir hier haben. Alright, lads. Take the sand out of your ears and listen up. All of you who've given... I hear the boss will be going with you on our search. It's a hell of an honor. Tja. Rennt die mir jetzt einfach prinzipiell hinterher oder kommt die jetzt einfach nur mit, wenn ich irgendwo anders hingehe? Ich weiß es nicht. Todesstätte der Kolosse. Lass mal gucken. Ich will jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren, ob ich hier irgendwie den Typen da finde. Jetzt wo Feng ja dabei ist. Doch, ist dabei. Das ist schön. Before you head out, it may be a good idea to talk the expedition Lass mal through. probieren hier. Make sure we're on the same page. Was passiert jetzt mit dem hier? Ist Feng dabei? Macht die Sache auf jeden Fall einfach. Greater than chaos. Halbiert, widersteht, halbiert. I transcend humanity. You can't read me. Don't even try. Think you might like this. Think you might like this. Alter.
Da habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Alter Schwede, bitte was? Oh je, die Königsfeder weg. Both Monoculus, the gang of bandits headed by Fang, and the secutors of the Order Dachte eigentlich, der wäre ein Ticken einfacher. have tried in vain to find the treasure. But Jetzt, wo despite Fang their dabei best ist, aber efforts, no one has even gotten close to it. I know all this. Yes, but Light, warum you're nicht forgetting jetzt? Nee, nicht schon wieder so ein Kackvieh hier. Since it's called the Giant's Hand, I suppose it's something you'll be able to spot from far away. If you can't see it now, then I guess Warte mal. Ich laufe komplett falsch you're wieder. not Da even will close ich to gar being nicht in the lang. right area. Genau da oben wollte ich hin. Gut, dass wir eine Phönixfeder dabei hatten. Scheiße, jetzt muss ich mir eine neue holen. Ja, das Monument scheint den Sturm zu verursachen. Ist ja richtig. Ist hier jedes Monster, was hier rum... Habe ich das Ding jetzt nicht mehr? Oder was? Ja, und der wird der Kollege sein, der das Ding auch noch hat. Ich speichere. Wir haben keine Phönixfeder mehr. Falls das... Don't let your guard down. Block jetzt einfach mal komplett durch. We meet again. You can't read me. Klappt zumindest bisher besser die Runde. Vielleicht muss ich doch mal anfangen, mehr mit der Zeitmanipulation zu arbeiten. Ich habe aber nicht den Fuchsding da gekriegt, ne? Scheiße, warum nicht? Deswegen ist der Typ auch verschollen, weil ich könnte meinen Arsch drauf verwetten, dass den Typ, den